Hi, today we are going to learn Unit 13 Learner Characteristics. I couldn't share it to the group, so I'm going to do it because I have missed the recordings. Uh, the lesson which I did last time. Okay. However, we can cover the lesson today. There is only one student have joined the class out of 7. Okay, I don't know the reasons actually. Learner characteristics. What are they? That's one. That's what we are going to learn. Unit 13, learner characteristics. Every student is different from the other. Learner characteristics are differences between students. Yes, we can see the differences between the students. We know every students are not the same. We can find differences from each student. These differences influence the students' attitude towards learning a language and also how they learn it. They also affect how the student responds to different styles of teaching and approaches in the classroom as well as how otherwise successful they are learning at the language. Some of these differences are the motivation of the student's personality, language level, learning style, learning strategies, previous experience with language and age. Those everything depends for the what is difference. What are the motivation of the student? The motivation of the student. That means highly motivated students, so less motivation students we can find. And also the students' personality, their language level, learning style, learning strategies, previous experience with the language, everything depends for those different. දැන් අපිට ක්ලාස්රූම් එකකට ගිහපුවම අපිට එක එක විදිහේ ළමයි හම්බ වෙනවානේ. දක්ෂ ළමයි හම්බ වෙනවා. ඇක්ටිව් ළමයි හම්බ වෙනවා, කම්මැලි ළමයි හම්බ වෙනවා. එතකොට එයාලා එක එක්කෙනා වෙනස් එක. හැම එක්කෙනාම වෙනස්. කියන එක්කෙනාට වෙනස්. එයාලගේ ලර්නින් ස්ටයිල්ස් වෙනස්. එයාලගේ ස්කිල්ස් එක එක්කෙනාට ස්කිල්ස් වෙනස්. සමහරවන්ගේ රීඩින්ග්ස් හොඳයි, සමහරවන්ගේ රයිටින්ග්ස් හොඳයි. හරි. එතකොට අද අපි ඉගෙන ගන්න මෙයාලගේ ස්ටයිල්ස් සහ මොනවද ඒ ස්ටයිල්ස් වලට අදාළව අපි ටීචින් මෙතඩ්ස් කොහොමද අපි අවශ්‍ය විදිහට හදාගන්න. ඒ දේවල් ගැන ටිකක් තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. Learning styles. Learning styles are ways that a student would naturally like to process and remember information and skills. A person's learning styles affects how that person likes to learn and how he or she learns best. Yes. According to expert suggestions, there are several different ways of classifying learning styles regarding the physical sense we like to use in order to learn. The method we use to interact with others and our style of thinking. Given in the table below are some of the learning styles that are very common. Yes. Common learning styles we can find. They are the learning styles in the which taught us at TKT Module 1. Okay. Learning styles are ways that the students would naturally take. So එයාලා හිතලා එක ගන්න දෙයක් නෙවෙයි යාළගේ learning style එක naturally උත්පත්තියෙන් එන. Process and remember information as යාළගේ learning process එක මතක තියාගන්න. ඒ වගේම skills. A person's learning styles affects how that person likes to learn. කොහොමද එයා කැමති ඉගෙන ගන්න and how he she learns the best. කොහොමද හොඳින්ම ඉගෙන ගන්න. That's one. According to the expert suggestion, experts lage suggestions වලට අදාළ several different ways of classifying learning styles regarding the physical sense we like to use in order to learn. Yes. The method we use to interact with others and our style of thinking. We interact කරන use කරන method එක and our style of thinking අපි හිතන විදිහ.
ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ very common learning styles ටික. අපි බලමු මොකක්ද මේක කියන්නේ. The first learn is visual learn. We call him visual learn. The learner learns best through seeing. Visual learner. Visual කියලා කියන්නේ අපි කියන්නේ දැක්මනේ පෙනීම. The learner learns the best through seeing. එයා හොඳටම ඉගෙන ගන්න. Learns best කියන්නේ එයා හොඳටම දෙයක් understand කරගන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි. හොඳටම දෙයක් දීර්ඝ කාලයක් මතක තියෙන්නේ. දවස් දෙකක් තියෙනවා. Understand the language and also remember it for a long time. ඔය දෙකම තියෙනවා. තේරුම් ගැනීම සහ මතක තබා ගැනීම. තමයි learning කියන්නේ. එතකොට මේ visual learner යම් දෙයක් මතක තියාගන්නේ කොහොමද දැකලා? He can remember and also he can learn best when he sees something. දකින්න ඕනේ visual. Auditory learner learns the best through hearing. මෙන්න මෙයා අහලා ඉගෙන ගන්න. මෙයා මොන learner කියන්නේ auditory. කියන්නේ මෙයා කනට ඇහෙන්න ඕනේ දෙයක්. එතකොට තමයි යාට ඒ දේ මතක තියෙන්නේ. එතකොට තමයි යාට ඒ දේ හොඳින් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Kinesthetic learner කියන්නේ the learner learns best through using the body. මෙන්න මෙයා physical activities කරලා තමයි මොකද වෙන්නේ? ඉගෙන ගන්න. Physical activities කරලා. අතර physical යම් දෙයක් physically කරපුවාම තමයි ඒ දෙයට හොඳින්ම මතක සිටි. තේරුණා? සාමාන්‍යයෙන් kinesthetic learners ලා තමයි වැඩි. දැන් අපිටත් එහෙමනේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුරම ඕන කෙනෙක්ට දැක් ඒක practically කරපුවාම ඒ දේ යාලට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳට එක කාලයක් යාලට මතක හිටියි. That's what it's very important to practical activities in the class. Group learner. The learner learns the best through working with others. Yeah. එයා තව කාත් එක්ක අර group එකක් එක්ක වැඩ කරන්න ඕනේ. යාට හොඳින් මතකයි. Individual learner. The learner learns best through working alone. තනියම වැඩ කරන කෙනෙක්. එයා තමයි individual. Self study කරලා වගේ ඉගෙන ගන්න. Reflective. The learner learns best when given time to consider choices. මෙයාට කාලය අවශ්‍යයි. එකම දේ නැවත නැවත මෙයාට හම්බ වෙන්න ඕනේ. එකපාරක ඉගෙන ගත්තට හරියන්නේ නැහැ. රිෆ්ලෙක්ට් වෙන්න ඕනේ ඒක නේද? ඒතර තමයි හොඳට ඉගෙන. Impulsive. The learner learns best when able to respond immediately. මෙයා ඉගෙන ගත්ත ගමන්ම මොකද කරන්න ඕනේ? මේක respond එක. ඒක respond එක යාට immediately output එක දාන්න ඕනේ. ඒතර තමයි they are the kinds of learners. මේ ටික හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ exam එකට එන්න. As is obvious from the descriptions, students who have different learning style learn in various ways and therefore must be taught in various ways. So අපිට තේරුම් ගන්න දෙයක් තියෙනවා. දැන් අපිට ගාව වෙන ලර්නර්ස්ලා හිතන්න අපේ ක්ලාස්රූම් එකේ ළමයි 20ක් ඉන්නවා නම් 20 දෙනා 20 විදිහ. Difference from every each other. වෙනස් එකිනෙක කෙනාට වෙනස්. ඒක අපි එකම ටීචින් මෙතඩ්ස් ටික පාවිච්චි කරොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ ක්‍රමයට ඉගෙන ගන්න එක්කෙනා ඉගෙන ගන්න. නේද? ඒ ක්‍රමයට ඉගෙන ගන්න එක්කෙනා ඉගෙන ගන්න. ඒතර අනිත් කට්ටියට මොකද වෙන්නේ? ඉගෙන ගන්න නේද? ඒ නිසා that's why we have to use various ways පාවිච්චි. It is important to keep in mind, however, that students might not fall into any specific categories of learning styles. Different cultures might use some learning styles less than others, and students may always change or develop their learning. Wagame students like learning styles වෙනස් වෙනවා. හැමදාම එකම learning style එකකින් යාළුවෝ ගන්න නෑ. We should remember that also. අපි යන්න එකත් මතක තබා ගත යුතුයි. එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කොහොමද lessons ටික හදාගන්නේ? කොහොමද lessons plans ටික හදාගන්නේ? How to make the lessons plan? There is a doubt with us. පොඩි doubt එකක් තියෙනවා.
ඒක මෙහෙමයි පුතා. දැන් මෙතන ඉන්නවනේ දැන් අපි ගාගෙන kinesthetic learners ලේනවා. මොනවාද auditory learner කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්, visual learner කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්, group learner කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්, individual learner කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් නේද? Give me a minute. Okay, දැන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් අපි ගාව when we different kinds of learners in our classrooms, what do we have to do? අපිට මොකද කරන්න? Can we divide them into groups? Okay, then you are kinesthetic learners, you are auditory learners, you are visual learners. එහෙම කියලා අපිට බෙදලා වෙන් කරලා අපිට පුළුවන් ද කරන්න? නෑනේ බෑනේ නේද? ඒක අපිට ඒක කරන්න. It's impossible. ඒ වගේම learning styles ළමයින්ගේ ඉතින් මොකක්ද කියලා එහෙම එක්කෙනෙක් කෙනා ටිකක් අපිට අමාරුයි තේරුම් ගන්න. It's very difficult to understand. නේද? ලොකු කාලයක් අපි ආශ්‍රය කරනවා අපිට පුළුවන් මොකද? The best thing is to do පුතා. අතට අපිට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි the best thing is to do අපිට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි අපි හදන lesson එක පුතා අපි mix කරනවා. mix කරනවා කියන්නේ various things හැම දෙයක්ම ඔකට add කරනවා. එතකොට it's better. දැන් හිතන්නකෝ අපි මොකක් හරි lesson එකක් කරනවා කියලා. අපි ඔකේදී අනිවාර්යයෙන්ම visuals තියෙනවනේ නැත්නම් visuals කියන්නේ teacher board එකේ ලියනකොට visuals තියෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් ඕකේට ළමයින්ට කාටුන් එකක් multimedia facilities පාවිච්චි කරලා නේද? ඒවා පෙන්නන්න. ඒ වගේ දේවල්. එතකොට අපිට පුළුවන් teacher අතින් දේවල් කරලා පෙන්නනවා. ඒ වගේ දේවල් ඒතර visuals ළමයි දකින්න. ඒතර auditories තියෙනවද? නයි teacher හැම වෙලෙම කතා කරනවා explains කතා කරනවා. ඕනනම් අපිට song එකක්. just kinesthetic වලට අපිට ඕකට activity එකක් physical activities ඒ lesson එකටම අදාළ. එතකොට individual activity එකක් group activity එකක් බලන්න එතකොට ඒ ඔක්කොම තියෙනවනේ එතන නේද? අන්න ඒ වගේ අපි හදන lesson එක mix කරන්න ඕනේ ඈ. හැම activity එකක්ම තියෙනවා. different kind of activities should be there in the lesson. It's the best way. එතකොට ඒ හැම learner කෙනෙක්ම හොඳට ඉගෙන ගන්න. අනිත් දේ තමයි දැන් හිතන්නකෝ එකම විදිහකින් ඉගෙන ගන්නකොට ළමයි ක්‍රම දෙක තුනක් පාවිච්චි කරනකොට ඒක වඩා යාළගේ මනසට අනිවාර්යෙන් යනවා. ඒක එහෙම දෙයක්වත් තේරුම්. ඊට පස්සේ learning strategy. Learning strategies are the methods students choose and use to learn languages. These include methods of helping ourselves to recognize what is needed to learn, process new language and work with other people in order to learn. Use of the correct strategy at the appropriate time can aid us to learn the language better.
and also make us more independent, autonomous can learn. Given philosophy learning strategy. Learning strategy. ඉගෙන ගන්න ක්‍රම මොනවද? මේ ටිකක් බලමු. එක එක. හරි බලමු පළවෙනි එක repeating words that are new to you over and over in your head until you commit. Repeating words that are new to your or new to you over and your head until you commit them to memory. Repetitions එකම වචනේ නැවත නැවත කතා. දැන් අපිට ක්ලාස් එකේදී දෙන්න පුළුවන් නේද? ළමයින්ට දැන් සාමාන්‍යයෙන් එකපාරම දෙයක් එයාලට මතක තියාගන්න බෑනේ. ඒක දෙපාරක් තුන් පාරක් සහ කීප සැරයක් හම් වෙනවා. එතකොට ඒක හොඳින් මතක තියාගන්න. Guessing the meaning of words that are unknown to you. Guessing the meaning. Meanings අපි guess කරා. හදන්න උත්සාහ කරා. ඊට පස්සේ ඒක හොයනවා. හරිද අපි guess කරපු එක කියලා. අපි ළමයින්ට ඒ වගේ activities දෙනවා. එතකොට යාළුවට ඒක මතක හිටින ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. නිකම්ම අපි වචනයක තේරුම බෝඩ් එකේ ලියනවට වඩා නේද? Asking someone who speaks the language repeat what they have said. Language එක use කරපෙත් කියනද අපි කියන එක repeat කරනවා. Making a recording of yourself speaking, then listening to and analyze the correct thing, the speaking and the pronunciation. So then අපි ළමයින්ට දැන් ළමයෙක්ට මොකක් කර දෙයක් අපි කියන්නේ කියලා ඒක රෙකෝඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක ආයෙ ප්ලේ කරනවා. නේද? ප්ලේ කරාට පස්සේ යාට යාගේ මිස්ටේක්ස් ටික අඳුන ගන්න පුළුවන්. Experimenting and taking risks by using the language that you have just learned. Conversations with others. Experimenting and risks by using the language that you have just learned. Conversations with others. Experiment එකක් කරනවා. දැන් අපි කාත් එක්ක හරි conversation එකක් දෙන්න කියලා අපි දැන් ක්ලාස් රූම් එකේ මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. ළමයි දෙන්නෙක් කරගෙන conversation එක build up කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඒක කරාට පස්සේ good feedback සහ ඒක තිබෙන අඩුපාඩු ටික discuss. Making the decisions to use the foreign language as much as you can by taking the tourists. Yeah. Foreign language එක පුළුවන් තරම් පාවිච්චි කරන්න. Asking the teacher or your friends to classmates give their opinions about how well you use your language. අපි හැම වෙලේම ළමයින්ට මොකක්ද feedback එකක් දෙන්න ඕනේ. opinions දෙන්න ඕනේ. යාළගේ වැරදි අඩුපාඩු කතා කරන ඒවා. Recognizing which area of vocabulary that you need to learn or practice and then learning. Recognize හඳුනගන්න. Which area of vocabulary? One vocabulary is that you need to learn or practice and then learning. Paraphrasing, using other language to say what you need. Paraphrasing කියන්නේ වෙනස් ක්‍රමයකින් කියන්නේ. දැන් අපි කියපු දෙයක් වෙන ක්‍රමයකින්. What do we say? අපි මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? Paraphrasing. Making the decisions to write all the new words you come across in every lesson on a separate card. Difficult lessons affiliate separate cards. එකල එක meanings හොයනවා. ඊට පස්සේ ඒවත් එක්ක sentence. අන්න ඒ වගේ we have different kind of activities in the classroom. ඒ වගේ ඒක activities අපි classroom එකේ කරන්න පාවිච්චි කරනවා. Different students use dissimilar strategies. Yeah. According to experts, the strategies that are used by students most successfully are dependent on the student's personality and the learning style. හැමදේම රඳා පවතින students මොකක්ද? Personality and also the learning style. Therefore, it means that there are no strategies to be considered. Yes. However, research shows clearly that use of strategies is sure to make the learning more successful and the students can be trained to use it. අපි එකම strategy එක හැමදාම පාවිච්චි කරොත් ඒක ළමයින්ට එපායි. We have to see different kind of අපි වෙන වෙන strategies classroom එකේදී use කරන්න ඕනේ we should. Then students can remember them.
They can understand it very well. They can improve their language skills. Language skills improve. Learner's maturity. Maturity means growing up physically, yes, mentally and emotionally. Maturity කියන්නේ physically මානසිකව ශාරීරික වර්ධනයට තමයි maturity is in English. Small children, adults and the teachers all have dissimilar learning characters. Because of this, they learn in dissimilarity. The table below are some of the major dissimilarities in maturity that affect language learning. You will see. The children, teenagers, adults लगाता है अलग ही maturity learn. Children need to move. Starting to keep still for no longer periods, but no. Able to keep still for a long period. Adults. Children can concentrate for shorter periods. Concentrations developing teenagers. Can concentrate for a long period. Adults. Learn through experience. මෙයාලා ගොඩක් experience එකෙන් තමයි ඉගෙන ගන්න. ඒතර අපි හැමලේම what should we do? Physical activities at පුළුවන් තරම් කරන්න. Beginning to learn in abstract ways through thinking, will as experiencing thinking intelligent teenagers. Learn in more abstract ways. They use it in the abstract ways. Are not very able to control and plan their own behavior. Yes. Beginning to control and plan their own behavior. Usually able to control and plan their own behavior. Are not afraid of making mistakes or taking risks. Not afraid by man. Okay. Making mistakes, taking risks. May worry about what others think of them. Not so willing to make mistakes or take risks. Are not aware of themselves and or their actions. Sometimes uncomfortably or aware of themselves and know their Pay attention to meaning in the language. Pay attention to meaning and increasingly to form. Pay attention to form and the meaning in the language. Have limited experience of life, beginning to increase the experience of life, experience of life. Each student is different from the other. Yeah, each student is different from the other. Therefore, it is possible to come across one or more of them who may not fit descriptions in the table itself. The description given are generalization. They show characteristics which are likely to be found in everyone. But they are not fixed. Yeah, they are not fixed, can be changed or can be different. When we take a look at these differences, we can see that each age group is different and therefore must be taught using different methods that will suit it. යාලට ගැළපෙන වෙනස් methods අපි පාවිච්චි කරන්න on the classroom. Okay. However, some students might have learned English language before in their life. That's previous learning experience. අපි ගාවට එන ළමයා. සමහරක් වෙලාවට කලින් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. එනිසා යාට හොඳ knowledge එකක් තියෙනවා. Sometimes such as teenager and the adults, for example, sometimes they may be used to learning in a specific way and they may have precise ideas on how they can learn the best. Teenagers ලා ගත්තා එයාලට තියෙනවා idea එක. කොහොමද මම ඉගෙන ගන්න? කොහොමද මම හොඳින් ඉගෙන ගන්න? කියන්නේ. Therefore, they may not like learning in different ways of than
that what they are used to. Sometimes they don't like. Samarakkalට කැමති නෑ. එයා ඉගෙන ගත්ත ක්‍රමයේ එහාට. Learners, sorry, teachers who are teaching adults and sometimes teenagers must be aware and pay attention to their students' previous learning and their learning preferences. Now, yeah, look at the teachers. Yeah, like previous learning preferences. Some students may not mind the slight change in the method of learning. However, they may want to continue in the same way as they did previously. Therefore, teachers need to talk with the students and describe their teaching methods to them if they are unhappy with the new methods. Teachers may need to alter their teaching as well in order to make the student more comfortable and confidence in learning. Okay, that's what we learn in these lessons, and there are key concepts we look at it. All students are different from each other and the learning in different. Hamala make කෙනෙක් කෙනාට වෙන. එයාලගේ knowledge එක වෙනස්, maturity එක වෙනස්. Learning styles වෙනස්, we should understand. In order to teach teenagers and adults rather than children, some students' characteristics like past language learning experience and learning strategies are more relevant. It is best to discover our students' characteristics by asking them or observing them. Teachers could also give them questionnaires at the end of the lesson, asking whether they like the activities that we done in the class and why. They could also ask them what methods they did not like and what did they. Yes. Teacher can. Teacher ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා අපේ ළමයින්ගෙන් ඒ ටික දැනගන්න පුළුවන් නේ. ඒතර ඒක ගොඩක් useful. It's very useful for them. Since characteristics of learners may not be fixed, the teacher must not make the mistake of thinking that the student can learn only in specific way. This is limiting the student. Teacher හිතනවා මෙයාට මේ ක්‍රමයෙන් විතරයි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියන හිතන එක වැරදි. දැන් මාරි ඉස්සෙල්ලා කිව්වානේ. Different strategies should be used. Either strategies classroom එකේ class කරලා it is possible to train the students by using dissimilar learning strategies and to be aware of them. Teacher who is teaching a large class cannot always meet the learner characteristics of each student. ළමයි ගන්න වැඩි නම් ටිකක් ඉතින් අමාරුයි. Therefore, teachers can try change their teaching methods and vary them. Viviಧ methods පාවිච්චි in this way, they can match the learner characteristics of a range of students. Okay. This is the TKT practice task. You know, from 5 minutes then make a complete කරන්න ඊට පස්සේ අපි discuss. Learning strategies, taking risk, getting organized, judging your own performance, working with others. Then what the students does, then you have to match with the what is learning strategy. How learning strategies එක match කරන්න තමයි. The first one is the student gathers new vocabulary on cards. Then she sorts the cards into topics. New vocabulary cards collect and sorts into topics. Topics වලට අදාළව මොකද්ද වෙන්නේ? ඒතර මොකද්ද එක අයිති වෙන්නේ? Answer should be, what is the answer you have written? You mean? C. Yes, answer is C. Judging your own performance. The student tries to say something that is beyond his level of language by paraphrasing. Tries to say something
that is beyond his level of language by paraphrase. Paraphrase කරලා කියන්න උත්සාහ කර. What the answer that we are written? Hmm? Answer should be what is A. He taking a risk. The student tries guessing a word from the context that he does not know. Student tries to guessing a word from the context that he does not know. Kani නැති වචනයක් එයා උත්සාහ කරනවා මොකක්ද? Guess කර. So answer should be C. The student takes an all compositions and present one of its whether or not he has made any progress. Takes an all composition එකක් කරගෙන recent one of his to see whether or not he has made it any progress. Judging on makes the decisions to buy a dictionary to use while at home. Makes the decisions to buy a dictionary to use while at home. That means organized. Answer should be. The student finds a solution to a problem with his friends or classmates. So answer should be B. B. Last one, the student makes a recording of his or herself reading something loud. Then she listens to it to see if his pronunciation is good or has improved. So it's also what D. when working with others, D. record D. answer should be C. Those are the answers for this. Amma.